Welcome to today's video on pronouns. Pronouns are essential parts of speech that replace nouns in sentences to make them less repetitive and clearer. Understanding different types of pronouns and their proper usage is crucial for both spoken and written English. Pronouns ಅಥವಾ ಬಹುವಚನಗಳು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. Personal pronouns refers to specific people or things that differ based on person, gender and number. Personal pronouns ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಪರ್ಸನ್, ಜೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ, ಯು, ಹಿ, ಸಿ, it, we, they. For example, she loves to read. Here she is personal pronoun. He plays badminton every day. Here he is personal pronoun. They are watching movie now. They is the personal pronoun here. We like playing football. We is the personal pronoun. I love to play with my pet. Here I is the personal pronoun. You are supposed to join us. Here you is the personal pronoun. It's not your responsibility. Here it is the personal pronoun. These pronouns are called subject pronouns because they have placed in subject place. That's why they are called subject pronouns. Come to object pronouns. Object pronouns like me, you, him, her, it, us, them. For example, he called him. Here him is in the object place, so him is the object pronoun here. I brought new dress for you. Here you is the object pronoun. He appreciated me. Here me is the object pronoun because it is in object place. I liked it. It is the object pronoun because I is the subject here. Liked is verb. It is object. So it is object pronoun. They wouldn't let us come inside. Here us is the object pronoun because it is in object place. She saw them. Here them is the object pronoun. These are all personal pronouns, but they are in object place. Come to the second type of pronoun, that is possessive pronoun. Possessive pronouns show ownership or possession. They are mine, yours, his, her, ours, theirs. Possessive pronouns ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಡೆತನವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. Here I am the owner of this shirt. So mine is the possessive pronoun. The diamond ring is hers. Here hers is possessive pronoun because she is the owner of this diamond ring. This house is ours. We are the owner of this house. That's why ours is the possessive pronoun. She accepted their invitation. Here their is the possessive pronoun. Come to the third type of pronoun, that is reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when the subject and the object of the sentence are the same person or thing. Reflexive pronouns means ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ದೇ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, themselves. These are all reflexive pronouns. See their usage. He taught himself to play the guitar. Here he and himself are one and the same. The same person. We are talking about the same person. That is he. He taught himself to play the guitar. Here the reflexive pronoun himself indicates the same subject. That is he. That's why this is what reflexive pronoun. We prepared ourselves for the exam.
ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ reflexive pronoun here. I completed the project myself. Here myself and I are one and the same person. So myself is the reflexive pronoun here. You can do this yourself. Here you and yourself are one and the same. That's why yourself is the reflexive pronoun here. I completed the project myself. ಇಲ್ಲಿ myself ಮತ್ತೆ I ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. That's why myself is the reflexive pronoun here. Come to the fourth type of pronoun, that is empatic pronoun. Empatic pronouns emphasize a noun or another pronoun and are identical in form to reflexive pronouns. ಅವುಗಳು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಂಪಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. Empathic pronouns are like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. See, for example, I myself cut my finger. It means I am emphasizing myself. ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಂಪಸೈಸಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವಳೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹರ್. ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ನಾವೇ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದ ಪೀಪಲ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಜನಗಳು ಅವರೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ರೋಬೋಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ರೋಬೋಟ್ ತಾನೇ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೋಬೋಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್, ದಟ್, ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್. Here this is the demonstrative pronoun. We are point outing the favorite sweet by using the demonstrative pronoun this. That is a beautiful house. So that is the demonstrative pronoun here. These are nice shoes. Here these is the demonstrative pronoun. We remember those days. ನಾವು ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Those is the demonstrative pronoun. Those means ಆ ದಿನಗಳು. We are demonstrating those days. Next one, interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions. They include who, whom, whose, which and what. Interrogative pronouns ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, who is coming to the party? Here who is the interrogative pronoun because we use who for asking question. Which of these is your coat? Here which is the interrogative pronoun. Whose watch is this? Here whose is the interrogative pronoun. Whom did you speak to? ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ? Here whom is the interrogative pronoun used for asking a question. What did you buy? Here what is the interrogative pronoun. Next one, relative pronouns. Relative pronouns introduce relative clauses which add information about a noun. Relative pronouns relative clauses ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹೂ, whom, whose, which and that. See for example, this is the doctor who operated on my leg. Operated on my leg is the relative clause. The whole sentence will be meaningful only when there is relative pronoun who. The house that we visited was beautiful. ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. Here that is used for connecting relative clause with the subject. That is the relative pronoun here. This is my friend whose father is a soldier. Whose is the relative pronoun here that is used for
introducing relative clause, that is, father is a soldier, that is introduced by the relative pronoun whose. He is the man whom I met in America. Here, whom is the relative pronoun used to introduce the relative clause I met in America. It means relative pronouns ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ತರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, indefinite pronouns. Indefinite pronouns refers to non-specific people or things. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ indefinite pronouns. They include anyone, everyone, someone, no one, none, somebody, each, few, many, several, etc. So for example, everyone is invited to the party. So here everyone is indefinite pronoun because we are not mentioning or referring a particular people. So everyone is invited. Few understood the reality. Here few is the indefinite pronoun. We are not specifying specific people. No one can lift this box. In this sentence, no one is indefinite pronoun because we are not mentioning the person here. No one can lift this box means ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನೋಷನ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆನಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ indefinite pronoun. Each company tries to protect its interests. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಈಚ್ ಇಸ್ ದ indefinite pronoun here. Come to the last pronoun, that is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns show mutual actions or relationships. They include each other and one another. ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Those who are watching my channel without subscription, please subscribe to my channel and watch my videos, and also share, subscribe and like my videos. Thank you for watching. See you in the next video.